ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. നമ്മളൊരു കസിൻ സിസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. നീ എന്താണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്താണ്? കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ഒരുപാട് രാജ്യത്തെ കുട്ടികളുടെ അധ്യാപിക ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു കാന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ പല പിന്നെ റേസിലും പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫ്രാൻസ്. അപ്പോൾ അവരെ ഭാഷയൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ. ദെൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എഫോർട്ട് എടുത്തു. കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ടൈം കുട്ടികൾ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു, നമ്മൾ നിങ്ങളോട് നൈസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് വേണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അവരിപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. കാരണം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നൗ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അതെന്തായാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുക. പിന്നെ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം വാച്ച് ചെയ്താണ് ആമസോൺ പ്രൈം ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് വരും. നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ പ്രൊഫൈലിൽ കുട്ടികൾ റിവ്യൂസൊക്കെ എഴുതും. റിവ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നും എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 1 day കോച്ചിങ്ങിന്. അത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് എക്സാം. അപ്പം നാളെ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അയച്ചു തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ പാറ്റേൺ അയച്ചു തരും. അത് ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒപ്പം ഓ ലെവൽ മാത്സ്. അപ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം നമ്മളിവിടെ ഡിഗ്രിയും പിന്നെ BSc മാത്സ് MSc മാത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പം നിനക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വെറും ഒരു വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വെറും 8% വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ ടൊണാലിറ്റി, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷന്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ യു ആർ വ്യൂയിങ് ദം അല്ലേ? ലൈവ്. ഓക്കെ അത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്താലും നമ്മൾ കുട്ടീനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ. ഈ ബൈജൂസ് ആപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടു, അതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ? അല്ല, ഇത് പിന്നെ ഒരു സൂമിലൂടെ നമ്മളെടുക്കും. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 years ബാക്ക്. ഇപ്പോഴാണല്ലോ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ ഷബീർ, നമ്മളെ അനിയന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, നല്ലൊരു അധ്യാപികയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഇഷാത്ത് സ്കൂളിൽ നീ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അവിടെ? ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഇഷാത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഹാർഡാണ്, ട്രാവലിംഗ് ഹാർഡാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിലേക്ക്. നീ ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതെവിടെയായിട്ടാണ്? നോളജ് സിറ്റി അലിഫ് ഗ്ലോബൽ. ഓക്കെ ഹാർഡ് ട്രാവലിംഗ് വെരി ഹാർഡ്. Okay. Anyway, you have another platform also. Now that is growing more than the live platform. Yes. So you have to focus on that also. Yes, sure. I think you get more income from this online platform than online. You are getting more income. More than school salary I can earn from online. Then that you have to focus more on that. Yes. You have to invest your time more on online platform. And also our time and their times are too different. In case ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ദൂരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഹാർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകും. പക്ഷെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? അത് ലൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സുഖല്ലേ. ഓക്കെ ഇത് ശരി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രം കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ സംഗതി ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഷാലു ടീച്ചറിന് ഒരു MBA എൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. Maths when I was in 6th, 7th and 8th. Yeah. Okay, so
she's basically an inspiration for a lot of people, right? She was for a lot of women out there who was actually stuck in the time when this corona strike. Like for example, a lot of women were men, not just women, actually a lot of people, men, women, everyone, were actually in a state where they don't know what to do next. Like where they were like they had no idea what next, like what need to be done after that. And wherein there is a state like in that state where I found a lot of people can take this woman out there as an inspiration. Like she was stuck like every other people out there, but she found a new way and method to explore herself and show the world, like we are not someone supposed to be stuck out here, and we have a lot to prove, and we can do a lot, even though in the situation where the entire world was stuck and didn't know what next. You mean during this pandemic? Right, exactly during the pandemic. That time also she taught you? Before, yeah. That's what she was teaching in schools, and she had a set of students who was attending tuition for herself personally. And when actually this corona strike, that is when we had a new platform wherein virtual platform where we started to work virtually, teach virtually. Everything started becoming like so easy for everyone. That is when a few people realized it's something that is very easy to explore and make something out of it. She's one among them who actually made something out of it, wherein she was actually in a state where she can't take these tuitions anymore because students can't come home, and practically it was not possible at that particular time, wherein she actually found a new method and new way wherein she actually explored it, and she was excellent. She did say for example, like a few people who started vlogging at this particular time, maybe he's another example who started another passion when the corona strike, a lot of people were like they didn't know what needs to be done in that particular moment. And also that time we got a lot of free time. Exactly. Even when I was suffering from COVID-19, I got 1 month free time in my whole life. Exactly. Like it's like it's more like from 2019 we have been in the situation, and wherein we were like a lot of people to an extent, like I would say more than 90% of people they were in a situation where they don't know what next, why the whole world is stuck, and I'm also part of it. And only few people actually realize this is not some time a time that we need to be stuck. We have to be something. We have to do something creative. That's where a few people did achieve a lot, wherein lot of people, whereas like I mentioned the 90% of the people who actually failed to do that. Yeah. So he was not only failed, they go down in a downward spiral. That's very true. Like for example, he was a person, he's a doctor actually, and he found a new passion. He found a new method of exploring his life. He started a YouTube channel. He worked on it, and it's been 2-3 years now since he started his channel, and now it's in a state where he's actually doing damn good at it. It was I would say it was just because of this pandemic. Maybe if this pandemic wouldn't have happened, he wouldn't be here sitting taking this interview with both of us. That's something like a lot of good things has happened because of this corona. Like we need to know that when the whole world is actually stuck, we have some or the other way. When one door closed, there is a million doors that's opens in the other side. So when you realize it and when you work for it, you can actually do damn good. These two people are very much like an example for this. Even you. Yeah, that might be true, because I was in a place wherein I was stuck after my degree. I was doing nothing, and that's when I was home for a couple of months, wherein I realized I'm not doing anything. I really have to do something. Wherein I was looking to the whole world, where I realized the whole world is doing nothing, where I can't be like this. I don't want to be like this. That's when I wanted to do something, and I put in effort. You really have to. It can't be easy for everything. You have to put some effort to it, and wherein I did put a little bit of effort. I would say not exactly how much potential I have, but a little bit of effort into it, wherein I actually succeeded. I'm doing good at this moment. I'm really happy about it. Anyway, Shalu, even ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ? Shamil Salam. അല്ല എന്താ പറയുക, ഷാമിൽ സലാം. Shamil Salam. Anyway, I congratulate Shamil Salam also in this occasion. I am really wondering about his English.
how you got such an excellent English pronunciation accent? How you got such I really wonder. Even your mummy is wondering that. Always sitting, you know. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് വേറെ വ്ളോഗാ, ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലിൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു. അല്ല ഇത് പിന്നെ യു Okay, I really want to thank my school actually. A lot of people. I really have to thank my teachers. Like this moment, like I have been to different schools. Like for example, I have been to Ishad, MJ, and that time she was your teacher. She was my teacher in my first school. That was Ishad, and I would say my base that is actually from Ishad. Like I really want to thank my teachers out there. They have put in a little bit of effort. Actually, not a little bit of effort. Actually, a lot of effort, wherein you it actually helped you people. Not just me. A lot of people out there. I know a lot of people who was there with me and who is doing great right now. And we should really thank our teachers. Actually, Actually, Amir Hassan, yeah, he was an inspiration. He's a real experience. Yeah, back then English was some foreign language for us. It's something that we have to appreciate him. Like you have to work on it to make it happen for you. That was the situation back then, wherein a language like English was like, no, it's not for you guys. That's what the kind of thought that we had. And when this particular guy Amir Hassan, who came into our school, and he actually made an impression wherein this is not that hard, guys. It's like you can't do it. It's just like you have to accept it. When you're ready to accept it, it's kind of easy for you. You can work on it and you can make it better. It's just that. And I really would I remember my teacher. Her name was Babita. She was one of my. now she's there in Dubai. Yeah, she's working in Dubai. She was an English teacher. Like she was my English teacher. I was very introvert. Like I had a lot of stage fear. I didn't wanted to face crowd. It was too hard for me. But once in a stage wherein I was in my 6th standard or something, wherein she actually pushed me a lot to get in front of the crowd and talk to them. Back then, like it was really hard for me. But once I made it happen. It was all easy, it was all smooth, and I got that thing, like we would say like a confidence that you get out of it, and you can just work on it. When you work on it, it keeps growing. That's something called confidence. The more you work on it, the more it grows. It means the teachers are really making the students. Very true. Anyway, I congratulate our Sara also. She is not only his cousin sister, she is actually a teacher also. ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്. But pandemic accelerated it. Before it itself I started. Then ഇപ്പോൾ ഒരു 5 years ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് സൂമും മീറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും വന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് തുടങ്ങിയത്, അന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സ്കൈപ്പിലൂടെ ക്ലാസ്. സ്കൈപ്പിലൂടെ കോൾ ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. US-ലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൈപ്പിലൂടെ സംസാരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും ബോർഡ്. ഒരു സൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോർഡുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡാണ്. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും, പിന്നെ പെൻസിലും പേനയും സ്കെയിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം ഓരോ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ലിങ്ക് കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം, പേയ്മെൻ്റാണ്. പെർ മന്ത് നമ്മൾ ഇത്ര പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബോർഡ് സെയിം ലിങ്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ ബോർഡിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ കുട്ടി സ്കൈപ്പ് കോൾ ചെയ്യും, സെയിം ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ഞാനും സെയിം ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കും, സ്കൈപ്പിലൂടെ കണ്ട് സംസാരിക്കും, ബോർഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. പെൻ ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതും. അപ്പോൾ പെൻ ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണോ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ആണ് അല്ലേ? റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ കുറച്ചുകൂടി ഹിപ്നോതെറാപ്പി പോലത്തെ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. NLP കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല, ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.